This conference will now be recorded. Okay. Array and pavithra. Array is a linear data structure for holding huge set of data. For holding the data in linear manner. Yeah. Okay na? Yeah. ఇక్కడ మనకు అరేస్ అంటేనే మనకు ఏదైనా హ్యూజ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసి లీనియర్ మేనర్ లో స్టోర్ చేయాలంటే అప్పుడు మనకు అరేస్ యూజ్ అవుతాయి. క్లియర్ రైట్? ఇప్పుడు మనము ఎట్లా అరే డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఆ వాల్యూస్ ఎట్లా తీయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. క్లియర్ రైట్? Able to see my screen? Yeah. A equal to new array. I have defined an array which is holding the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, na? Next, what is there in the array I'm printing? That array, a particular array, what is the value available in user position I'm printing? Clear, right? Yeah. Next, I'm creating one more array with only one element. Clear, right? Next, in 0th position 10 will be there, whereas in first position I'm inserting 100. Then what is there in B of first position I'm printing here. Clear, right? Yeah. Check out the result. Pick up. Yeah. Any doubts so far? No. Okay. Can you finish one? No. What are we doing over here? Same thing like A is equal to new array. You're calling numbers. Then document A dot length and A dot sort and A dot reverse. Length short one and reverse numbers. It gonna print. ఇక్కడ మనకు ఒక అరే ఉంది, దాని లెంత్ ఎంత ప్రింట్ చేస్తున్నా, సార్ట్ చేస్తున్నా, రివర్స్ చేస్తున్నా. క్లియర్ రైట్? చూడు. Any doubts so far? No. Next. Equal to new array of numbers. The document A plus. Then A dot push of 6. Okay. Then A dot push of 7. Push of 6 అంటే ఇది 6th digit కి వెళ్తాది కదా. నెక్స్ట్ push of 7 అంటే 7th digit. ఇక్కడ అరేలో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ అరే. మళ్ళీ నేను 7 ను పుష్ చేస్తున్నా, ఇట్ 6 కమెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 7 ను పుష్ చేస్తున్నా. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ 5 7 విల్ గెట్ యాడెడ్. Yeah. Yeah, right? Yeah.
Next, what is there in that particular array? After that, pop means whichever the latest element which I have added that I am removing. Okay. Yes or no? Hello? Yeah, whichever the elements are there, that I'm removing the latest element, I'm removing it, then I will be printing. So, latest element as add చేసినానో అది remove చేసి print చేస్తానే so that you will get 1 2 3 4. Clear, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. ఇక్కడ చూస్తే this is what the clear, right? Yeah. Next. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను పవిత్ర? We're calling an array a dot length exponential length, then a dot unshift of 6. It will gonna shift the value. A dot unshift of 7. Document dot write of a plus and document dot write of a plus again. It gonna show the length and it gonna be ఇక్కడ array లో unshift. ఉండే elements అన్ని length print చేస్తానా? ఓకేనా? Unshift అంటానే it will be inserting the element in the first position. Yeah. Push అంటే లాస్ట్ లో ఎట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుందో అన్షిఫ్ట్ ఫస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో 6 వచ్చి 1 కి ముందు యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 7 వచ్చి 6 కి ముందర యాడ్ అవుతుంది. Then what is there in this particular array I'm printing? So it prints 7 6 1 2 3 4 5. Clear, right? Then a dot shift. Shift అంటానే ఇప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అవుతుంది? 7 రిమూవ్. ఓకేనా? అంటే పుష్ వచ్చేసి లాస్ట్ నుండి యాడ్ అవుతుంది, పాప్ వచ్చి లాస్ట్ నుండి రిమూవ్ అవుతుంది. పుష్ వచ్చి ఫస్ట్ నుండి యాడ్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫస్ట్ నుండి రిమూవ్ అవుతుంది షిఫ్ట్ అంటే. క్లియర్, రైట్? See. Any doubts? No. Can I have the next one? Here what we are doing. PNG. PNG, B.PNG, C. Integer is 0, function display. Same like a dot png, b dot png also like considered as integer, like numbers, right? Okay. Then I equal to 0, function display of if I equal to a dot length minus 1, I equal 0, else then I equal to I plus 1, you are incrementing 1. Then document dot get element by id dd dot src image
Yes, A of integer. Set timeout display of 2000. Okay. Unload equal to ఇది yes. అరే అనిమేషన్ ఫంక్షన్ Yeah, విచ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓవర్ హియర్. yeah, animation. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇటు చూడు, ఇక్కడ ఐఎంజి అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. దీంట్లో నేను అన్ని ఇమేజెస్ స్టోర్ చేసుకున్నాను. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, బాడీ ఆన్ లోడ్ డిస్ప్లే అంటే వెన్ ఎవర్ ద వెబ్ పేజ్ ఇస్ లోడెడ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూస్తే ఐ హావ్ గట్ వన్ ఇమేజ్. By default, I am displaying a.png with the width 200 pixels, height 200 pixels. దానికి ఒక ID DD అని ఉంది. క్లియర్ రైట్? బాడీ ఎప్పుడైతే లోడ్ అవుతుందో డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫస్ట్ మనకు అరే లో ఇమేజ్ నేమ్స్ అన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాను. దెన్ ఐ వాల్యూ 0 సెట్ చేస్తున్నాను, అంటే కంట్రోల్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఐ వాల్యూ లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటే ఏ డాట్ లెంత్ మైనస్ అయితే, లెంత్ -1 అయితే ఐ విల్ బి రీసెట్టింగ్ ద ఐ వాల్యూ టు 0. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం, ఐ వాల్యూ లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ పొజిషన్ కు సెట్ చేస్తున్నాం. లేదు అంటేనా ఐ వాల్యూ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉంటే దాన్ని 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. క్లియర్ రైట్? ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాంతో అరేలో ఉండే ఇమేజ్ తీసుకొని వచ్చి ఐఎంజి స్లాషెస్ అనే ఒక టెక్స్ట్ కు అటాచ్ చేసి నాకు వచ్చిన ఇమేజ్ ను ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కు సోర్స్ లాగా సెట్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ సేమ్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఆఫ్టర్ 2000 milliseconds డిలే. అర్థమైందా? ఎవ్రీ 2000 milliseconds కు ఆ ఇమేజ్ చేంజ్ అవుతా పోతా ఉంటుంది. Okay. That is what your array animation is all about. Any doubts so far? Next, write down string. String is an object of JavaScript which is meant for holding set of characters in linear manner. ఓకేనా? బేసిక్ గా ఈ స్ట్రింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పవిత్ర. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా, ఇది జావాస్క్రిప్ట్ అనేది వాలిడేషన్స్ కు డిజైన్ చేసేది కదా. ఇప్పుడు ఆ వాలిడేషన్ చెయ్యాలి అంటేనా మనకు ఈ స్ట్రింగ్ ఫంక్షనాలిటీ చేయాలి. Got my point, right? Yeah. ఇక్కడ మనకు 2 different ways గా స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి చూస్తే a ఈక్వల్ టు హలో అంటారు.
అంటే ఏ అనే ఒక స్ట్రింగ్ లో హలో అనే టెక్స్ట్ స్టోర్ చేసినాను. ఏ అనే ఒక స్ట్రింగ్, బి అనే ఒక స్ట్రింగ్. ఓకేనా? ఇట్లా కూడా మనం స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇట్లా కూడా స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. రెండు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. Got my point, right? Any doubts? What we are doing over here? Here a equal to hello, then document dot write of a dot to uppercase to lowercase caret concat index of lost index of substring 1,4 substring 1,4. You're calling these all, right? It will show uppercase, lowercase, cat of 1, concat high, index of 1. Caret of 1 అంటే ఏమవుతుంది? Caret of 1 and had E. ఈ వస్తుందా? Yeah. ఓకే. Index of 1 అంటే again E. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎల్ అది. చూడండి, ఫస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు హలో, దాన్ని అప్పర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే క్యాపిటల్ హలో వస్తుంది. లోవర్ కేస్ అంటే స్మాల్ హలో. దెన్ క్యారెక్టర్ అట్ ఆఫ్ 1 అంటాను. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏముందో అది ప్రింట్ చేసినాను. దెన్ కంకాట్ హాయ్ అంటానే హాయ్ కంకాటినేట్ అయ్యి అక్కడ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎల్ అంటాను, అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎల్, అప్పుడు 2 వచ్చింది. లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎల్, దట్ ఈస్ 3. ఓకేనా? సబ్స్ట్రింగ్ 1,4 అంటే ఫస్ట్ నుండి 4th క్యారెక్టర్ వరకు, 4th ఇంక్లూడ్ కాదు. ఓకేనా? 4th క్యారెక్టర్ వరకు ఈఎల్ఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సబ్ ఎస్టిఆర్ 1,4 అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ నుండి 4 క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. Got my point, right? That is what your string functions is all about. Any doubts so far? Okay. So what we are doing over here? Here a equal to hello hi, print of a, alert a dot split of dot reverse of dot join of. అంటే ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేస్తున్నా, రివర్స్ చేస్తున్నా, ప్లస్ జాయిన్ alert. Then document dot write of a dot search of e, it gonna find e. Then document dot write of a dot replace e comma p. అంటే ఏమవుతుంది? Replace instead of e you are replacing p, right? Okay. Document dot write a dot split off, then you are splitting dot reverse of the join of. Search e అంటనే ఇట్ విల్ బి సర్చింగ్ ఫర్ e, అది ఏ పొజిషన్ లో ఉందో ఆ పొజిషన్ ప్రింట్ అవుతుంది. సర్చ్ అన్నా ఇండెక్స్ ఆఫ్ అన్నా రెండు సేమే. రీప్లేస్ e విత్ p అంటానే instead of e p తో రీప్లేస్ అయ్యి ప్రింట్ అయింది. Yeah.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్ప్లిట్ అంటానే ఆ స్ట్రింగ్ రెండుగా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది పవిత్ర బేస్డ్ ఆన్ ద స్పేస్. స్ప్లిట్ అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో రివర్స్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని జాయిన్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఇట్లా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమిటి a dot a equal to hello document of a dot length. It's gonna show length, then starts with h, ends with o. A dot stream of dot length. First it's gonna print the length, then starts with h. It's gonna print ends with o. A dot trim of dot length. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో మీరు చెప్పట్లా. అవుట్పుట్ జస్ట్ ఆడ ఉండే సెంటెన్సెస్ రీడ్ చేస్తాను. ఓకే ఇక్కడ చూడు ఏ డాట్ లెంత్ అంటానే ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ 20 అంటే ఇట్ విల్ కౌంట్ విత్ స్పేసెస్ ఆల్సో. ఓకే నెక్స్ట్ ఏ డాట్ స్టార్ట్స్ విత్ హెచ్ అంటానా whether it is starting with h or not. Yes, it is starting with h. Ending with o. It is not ending with o. It is ending with space. Next a dot trim antana. Trim antane ఆ స్పేసెస్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఆ స్పేసెస్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత లెంత్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. స్పేసెస్ రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత 5 is the length. One better. 8 out of ఓకే. ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు పవిత్ర? ఈ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ యూస్ అవుతాయి? జావా స్క్రిప్ట్ లో కాదు పవిత్ర, ఏదైనా ఒక సినారియో చెప్పు. ఎక్కడ ఈ సినారియోలో ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు అని ఒక సినారియో చెప్తావా? anchor tags. యాంకర్ ట్యాగ్స్ దగ్గర యూస్ చేస్తామా? కాదు పవిత్ర, మనం ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లాగిన్ పేజ్ అట్లా ఏమైనా డిఫైన్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు యూజర్ నేమ్ స్టార్టింగ్ విత్ అడ్మిన్ కాదా, యూజర్ నేమ్ లో వాడు ఎక్కడైనా స్పేసెస్ ఎంటర్ చేసినాడా లేదా, అట్లా వాలిడేషన్ చేయాలంటే ఈ ఫంక్షన్స్ దగ్గర యూజ్ అయ్యేది. సో అదే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో ఆ సినారియోస్ మనకు Is that clear? Yeah. Is that clear, Pavitra? Yeah. Okay. అదే మనకు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో ఈ ఫంక్షన్స్ తెలుసుకోవాలి. లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసినట్టు లాగిన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇట్లా చోట్లంతా యూజ్ అవుతాయి. సో అట్లా మనకు కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఓకేనా? అంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్స్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అట్లా సినారియోస్ గెస్ చేస్తా ఉండు పవిత్ర. అదర్వైజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇట్ విల్ బి టఫ్. ఓకేనా? Any doubts so far? Okay. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను పవిత్ర?
A equal to C equal to 0 equal to hello B equal to prompt of enter a character 0 I equal to 0 I a dot length minus 1. Here you give C equal to 0, A equal to hello, B equal to prompt of enter a character. You're gonna print enter a character రీడ్ అవుట్ 0 చేయమని for yeah you output చెప్పమని చెప్తున్నావు. అదే ఏం చేస్తాను ఇది ఎందుకు ఈ లాజిక్ రాసినాను length 20 minus 1. ఇక్కడ లెంత్ -1 మళ్ళీ అదే ఇంటీజర్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నావు ఫర్ లూప్ లో. నెక్స్ట్ ఇఫ్ లో ఏ క్యారెక్టర్ అట్ ఆఫ్ I equal to B ఆ C వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నావు. అలర్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రిమెంట్ అవైలబుల్ C టైమ్స్ ఓకే ప్రాంప్ట్ అనేది ఇక్కడ చూడు పవిత్ర ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది ప్రోగ్రామ్. ప్రాంప్ట్ లో ఎంటర్ ఏ క్యారెక్టర్ అంటాను ఎల్ అంటాను ఎల్ హలోలో ఎన్నిసార్లు ఉంది అనేది కౌంట్ చేసి చూపిమంటాను. క్యారెక్టర్ ఎల్ అవైలబుల్ 2 times అని చూపిస్తుంది. క్లియర్ రైట్? ఇక్కడ చూడు మనకి ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది. ఈ బటన్ తో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను. ఓకేనా? You can see here I have initialized C variable to 0. నెక్స్ట్ ఏ వేరియబుల్ ని హలోకి సెట్ చేసినాను. నెక్స్ట్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాంప్ట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ క్యారెక్టర్ 0 అంటే యూజర్ ని అడుగుతాను మీరు ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేయండి దాన్ని నేను హలోలో సెట్ చేస్తాను అని. From 0th position till the end of this particular string, each and every character I will compare with the character what user has entered. ఉంటే ఆ కౌంట్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను. ఫైనల్ గా క్యారెక్టర్ బి అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన క్యారెక్టర్ అవైలబుల్ దిస్ మెనీ టైమ్స్ అని చూపిస్తాను. అది ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో అక్కడ చూపించేస్తాను. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? No. Okay. ఇట్లాంటివన్నీ కొంచెం లాజిక్స్ బిల్డ్ చేయాలి పవిత్ర. ఐ డోంట్ నో మీకు ఎంత టైం దొరుకుతుందో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తానో. ఇట్ విల్ బి టఫ్ ప్రాక్టీస్ అయిపోతే కాన్సెప్ట్స్ చూస్తారో కదా ఎట్లా పెద్ద పెద్ద లాజిక్స్ వస్తున్నాయి. అదే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? కుడ్ యు ప్లీజ్ గెస్? ఇక్కడ ఎలిమెంట్ బై ఐడి యూస్ చేసాము ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈమెయిల్ యూజర్ నేమ్ ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ లెంత్ ఎంత ఎన్ని డిజిట్స్ తెలుసుకోవడానికి
alert him to access further information. ఫస్ట్ ఈజ్ ఎన్ఐఎన్ అంటే Output. Sorry. ఈజ్ ఎన్ఐఎన్ అంటే ఏంటి? Is any. No. Is number of letters. చూడు పవిత్ర, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ అడుగుతాను యూజర్ నేమ్. Yeah. ఇక్కడ రిజిస్టర్ బటన్ కొడతానే. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, అన్ని ఫీల్డ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్ వచ్చి ఈజ్ ఎన్ఏఎన్, నాట్ ఎ నెంబర్. అంటే క్యారెక్టర్ అయితే ఓకేనా? దెన్ వి విల్ డిస్ప్లే ఇన్వాలిడ్ ఫోన్ నెంబర్. ఓకేనా? లేదు క్యారెక్టర్ కాకుండా ఫోన్ నెంబర్ లెంత్ వచ్చేసి 10 డిజిట్స్ కాకపోతే, ఇవాళ ఫోన్ నెంబర్ 10 డిజిట్స్ కదా పవిత్ర? 10 డిజిట్స్ కాకపోతే దెన్ వి విల్ డిస్ప్లే ఫోన్ నెంబర్ లెంత్ షుడ్ బి 10 డిజిట్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఇంకా యూజర్ నేమ్ లెంత్ లెస్ దాన్ 5 క్యారెక్టర్స్ అయితే ప్లీజ్ ఎంటర్ అట్లీస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్. అదే పాస్వర్డ్ లెంత్ లెస్ దాన్ 5 క్యారెక్టర్స్ అయితే ప్లీజ్ ఎంటర్ అట్లీస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్. అడ్రస్ లెస్ దాన్ 5 క్యారెక్టర్స్ అయితే ప్లీజ్ ఎంటర్ అట్లీస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్. ఇట్లా మనము ప్రతిదానికి లెంత్ వ్యాలిడేషన్స్ చేస్తున్నాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈమెయిల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ @ సింబల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఈమెయిల్లో @ సింబల్ లెస్ దాన్ సెకండ్ పొజిషన్ ఉంటే, ఓకేనా? అంటే @ సింబల్ ఎప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది కదా? సెకండ్ పొజిషన్ అదర్వైజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. ఇది మనకు ఒకవేళ లెస్ దాన్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నింది లేదా @ సింబల్ ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ లాస్ట్ అక్కరెన్స్ రెండు సేమ్ కాకపోతే at that time we are displaying please enter valid mail id. అర్థమైందా? ఏ డౌట్ సో ఫార్? ఓకే. ఇట్లా మనకు ఎప్పుడైనా మనకు వాలిడేషన్ చేయాలంటే we will take the help of this particular string functions. ఓకేనా? ఏ డౌట్ సో ఫార్? ఓకే. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడు అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ లెంత్ షుడ్ బి 10 డిజిట్స్ ఓన్లీ. ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి వాలిడేషన్ చేసిండేది అక్కడ చూపిస్తుంది మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్. బట్ మై పాయింట్ రైట్? ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? క్లియర్ రైట్? ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఓకే. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ హెడ్డింగ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. Hello. పవిత్ర,
హలో ఏమైంది నెట్వర్క్ పోయిందా? అది ఏమో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. Next concept we are writing, that is how to apply CSS dynamically. Dynamic CSS. It is a process of applying the CSS dynamically during runtime of the program. Then it is called as dynamic CSS. Okay, na? Yes or no? Hello.
Hello, Sridhar. Hello. Sridhar. What I was saying. It is a process of applying a CSS dynamically. During runtime of the program, Yeah. then it is called as Yeah. dynamic CSS. Okay. Yeah. Basically, two different ways we can apply the CSS dynamically, పవిత్ర. ఓకేనా? ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఇప్పుడు నేను నేర్పించట్లేదు, తర్వాత మనం చూస్తాము. వేర్ ఇక్కడ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ నేర్చుకుంటాను. ఇక్కడ చూడు, we have got one div, we have got one button. On click of this particular button, I am calling display function, where a equal to document dot get element by id demo. Here I am pointing to a div whose id is demo. దానికి ఒక స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తాను డైనమిక్ గా. కలర్ రెడ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్, విడ్త్ 100 పిక్సెల్, హైట్ 100 పిక్సెల్ సెట్ చేస్తాను. ఓకేనా? రన్ చేసి చూస్తే డైనమిక్ గా ఇది అప్లై అవుతుంది. ఇట్లా మనం ఏదైనా డైనమిక్ గా అప్లై చేసేదానికి ఇది డైనమిక్ సిఎస్ఎస్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది పవిత్ర. ఓకేనా? ఇంకొక వే ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ అనదర్ వే. హియర్ ఐమ్ పాయింటింగ్ టు డెమో. దానికి స్టైల్ కలర్ రెడ్, స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్, స్టైల్ విడ్త్ 100 పిక్సెల్, స్టైల్ హైట్ 100 పిక్సెల్. ఇట్లా అయినా మనం ఇవ్వచ్చు. Clear, right? Yeah. In this way also you can display the, what you say, colorings, stylings, all this. Okay. Any doubts so far? Can you open next one? Yeah. Next, write down math. Math is an object of JavaScript, which is meant for performing mathematical operations on the web page. Okay? ఇక్కడ మనం ఏమన్నా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే పవిత్ర, then you can take the help of this one. Okay? console.log. console.log అంటే మన వెబ్ పేజ్ కన్సోల్ లో డిస్ప్లే చేసేదానికి యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడు, చూపిస్తాను. ఇక్కడ కన్సోల్ లో మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది, అందుకు console.log యూస్ చేస్తాం.
ఇక్కడ ఫస్ట్ math.py అంటే పై వాల్యూ వస్తుంది, math.e అంటేనే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ అంటేనే ఈ వాల్యూ. sin 90 అంటే దిస్ ఇస్ sin 90. ఏ sin 90 దట్ ఈస్ ఎన్ని, నాట్ ఎ నెంబర్. ఓకేనా? ఐ థింక్ అది ఇన్ఫినిటీ అయి ఉండొచ్చు, అందుకే నాట్ ఎ నెంబర్ అని చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 అంటేనే 5. 2 power 4 వచ్చేసి 16. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ -25 వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే నెగిటివ్ వాల్యూను పాజిటివ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది, పాజిటివ్ వాల్యూను అట్టనే పాజిటివ్ గానే సెట్ చేస్తుంది పవిత్ర. దెన్ సీల్ అంటేనే ఇట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు టాప్ వాల్యూ. అదేం చేస్తుంది, 10.45 ఉండేది రౌండ్ అప్ చేసేసి 11 చేస్తుంది. ఓకేనా? అదే ఫ్లోర్ ఏం చేస్తుంది, దట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు గ్రౌండ్ వాల్యూ, అది 10 చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏం చేస్తుంది, లెస్ దాన్ 0.5 ఈక్వల్ టు 0.5 అంటే 10 రౌండ్ చేస్తుంది, గ్రేటర్ దాన్ 0.5 అంటే 11 రౌండ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ maximum of 10, 20. Between 10 and 20, what is the value? Maximum 20. Minimum of 10, 20 అంటేనే 10 and 20 లో మినిమం ఏది, 10. నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ అంటేనే ఒక ర్యాండమ్ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్ రైట్? ఏ డౌట్ సోఫా? ఇట్లా మనకు ఏమన్నా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే then we can take the help of this particular what you say math object. Okay na? Yes. Next, write down heading. JSON. JSON full form. JSON చెప్పాలనుకుంటా స్టూడెంట్. ఓకే. JSON చెప్పినానా, టు మనం అరే ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందని. ఓకే, ఒక నిమిషం. అది పైథాన్ లో చెప్తుంటాను. పైథాన్ లో JSON, ఇది HTML లో JSON. ఓకే. JSON full form is JavaScript Object Notation. Okay na? This is basically used for holding the data in array and object fashion. Okay na? What is that JSON? How to create JSON? How to parse JSON? In tomorrow's session, we are going to start up pavithra. Okay na? Okay. రేపు మార్నింగ్ 6 కు ఓకేనా పవిత్ర? ఇంకా ముందే తీసుకుంటా స్టూడెంట్. అంటే 5 కు కావాలనా? ఎందుకంటే నేను ఈవినింగ్ వేరే పార్టీ ఉంది, డే సరిపోతుంది ఈవినింగ్. ఓకే, ఈవినింగ్ నా మార్నింగ్ 5 కంటే మీకు ఈవినింగ్ 5:30 అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, దెన్ ఫైన్. టుమారో మార్నింగ్ 5 o'clock విల్ మీట్. ఓకేనా? శ్రీధర్, ఈ రికార్డ్ అయిన వీడియోస్ కొన్ని పంపిస్తావా నాకు? ఐ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యు. ఓకేనా? ఓకే శ్రీధర్, థాంక్యూ. ఓకే, అది రివ్యూ ఇస్తావా పవిత్ర? ఇచ్చాను 2 సార్లు. ఇప్పుడు నేను అదే ఎందుకు నీకు రావట్లేదా అని అనుకుంటున్నా. నిన్న కూడా చేశాను నువ్వు అడిగాక వెంటనే. ఓకే, నేను చూస్తాను. దానికి ముందు కూడా ఒకసారి ఫస్ట్ నువ్వు లింక్ పంపించినప్పుడే నేను చేసా. ఓకే, నేను చెక్ చేస్తాను. వెరిఫై ఫోన్ నెంబర్ అంటుంది, నా నుంచి నీకు కాల్ అయితే రాదు. అది అందుకేమన్నా అవ్వట్లేదా ఏం తెలీదు.
ఎంటర్ వెరిఫై యువర్ ఫోన్ నెంబర్ అంటుంది. మీ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. నాది చేశాను ఆల్రెడీ. ఫోన్ నెంబర్ నా చేసి సబ్మిట్ కూడా చేసా. యువర్ ఫోన్ నెంబర్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే ఓకే ఐ థింక్ వాళ్ళు బ్లాక్ చేస్తాను. సరేలేండి నేను చూస్తాను. ఓకేనా? కాదండి నేను ఇంకొకసారి కూడా ట్రై చేస్తాను ఈరోజు కూడా. ఏదైనా ఇండియన్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే దానికి వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది అనుకుంటాను. అవునా? అయితే ఇంక మా తమ్ముడు నెంబర్ ఇస్తానులే. అయితే చూస్తా, ఈరోజు ట్రై చేస్తా. కానీ అక్కడ నా నెంబరే చూపిస్తుంది. ఓకే మాడిఫై చేస్తా. వాళ్ళు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి వెరిఫై చేస్తారు దానికి మీరే ఇచ్చినారా వేరే వాళ్ళు ఇచ్చినారా అని. అందుకు ఓకే సరే. సరేలే పవిత్ర, మీ తమ్ముంది ఇవ్వండి. మీ తమ్మునికి ఫోన్ వస్తే చెప్పండి ఇట్లా నేనే ఇచ్చిన అని, అదో చెప్పండి. సరే. ఓకే పవిత్ర, సీ యూ టుమారో.